Hi Mika fam, Myra here, and for today's video, finally dumating na yung ating Komo Debit Card. Kaya naman sa video na to, ituturo ko sa inyo step by step kung paano natin maa-activate yung ating Komo Debit Card para magamit na natin ito for online and in-store purchases, ATM withdrawals sa East-West ATMs or any banknet ATMs nationwide. Kaya naman kung interested kayong malaman kung paano, I hope you keep watching. And Mika fam, alam nyo ba na since September 2018 nang tayo ay nagsimula nitong ating channel, up until now, only 8.2% pa lang yung nakaka-subscribe and 91.8% naman yung hindi pa nakaka-subscribe. Kaya naman kung isa ka sa 91.8% na hindi pa nakaka-subscribe pero nanonood ng videos ko, then I hope na mag-subscribe ka na ngayon and hit mo na yung notification bell para updated ka every time meron tayong bagong videos, updates, giveaways, and more. And if it's not too much to ask, I hope follow mo na lang din ako sa aking social media accounts, Facebook and Instagram. Thank you so much! Hi guys, andito tayo sa ating Komo account. Ang gagawin natin, activate natin yung ating card since kakarating lang nito. So tap natin itong card na nasa lower right side po, tabi po ng pay. Ayan. And then after that, ito yung makikita natin. So as you can see, Komo status is active. Tap lang natin itong activate na nasa baba po. Ayan. And mag-set tayo ng bagong PIN. So, 6 digits po yan. Ilagay lang natin dito. So, itong PIN na to, itong gagamitin natin kapag tayo mag-withdraw sa ATM or mag-shop online. And then, i-confirm lang natin yung PIN. So, re-enter lang natin yung PIN na nilagay natin kanina. And ayan na guys, super bilis lang. Debit card PIN was successfully updated. Tap lang natin yung OK. And makikita na natin dito yung details ng ating card. So, kung ano yung information na makikita mo sa inyong card, debit card na physical card talaga, makikita mo rin dito sa mismong Komo app po ninyo. Andyan yung account name, yung card number na 16 digits, yung expiry date, and kung makikita nyo dito sa card na to, yung Komo, sa baba niyan may flip. If you tap that, guys, makikita mo yung likod na part ng inyong debit card. So, like I said, kung ano yung information na nasa physical card niyo, makikita nyo rin dito once na-activate nyo na yung inyong debit card dito sa mismong app. Okay? So, tap natin tong flip. Pakita ko lang sa inyo yung back portion. Makikita natin dyan yung CVV. And then, flip natin ulit para mabalik tayo dun sa front part ng ating card. Alright. Now, tingnan nyo sa baba guys, merong reset PIN, temporarily lock my debit card, pwede din tayo makapag-request for replacement, and temporarily close my debit card. So guys, ganun lang po kasimple ang mag-activate ng ating Komo Debit Card dito sa ating Komo app po. And also, after activating, pwede na natin gamitin yung ating Komo Debit Card para mag-withdraw ng funds sa East-West Bank or any banknet ATMs nationwide. And also, pwede din natin tong gamitin para makapag-purchase, let's say, sa store or sa online. Basta kailangan ng bank info, ayan, pwedeng-pwede po yung ating Komo Debit Card. Alright?
So guys, that's it. Thank you so much for watching. If you have any questions, feel free to comment down below. At kung hindi ka pa part ng Mica fam, please make sure to subscribe and hit the notification bell para updated ka every time meron tayong bagong videos, merong bagong updates, and merong giveaways for you. So thank you so much. I will see you in the next one. Bye for now.